sister. We have started. Hi guys, good afternoon. Welcome back to me, Fauza. So today I'm with my little sister, and finally, actually, I've been asking her to make a video with me. So sister, please introduce yourself. Oh, for your information, my sister is learning Germany, so she can speak Germany quite well. I cannot say that you can speak Germany very well. So I want you to introduce yourself in Germany. Meine Schwester. Hi, Hmm? ich heiße Adelia Sumiarabe. Ich bin 16 Jahre alt. Oh nein, ich bin 17 Jahre alt. 17, 17? Yep. So, Ich lerne Deutsch seit in erster Klasse und ja, mein Hobby sind Lesson her hobbies is reading books, and Schwimmen, aber swimming. yes, And but then? kan sekarang lagi pandemi, jadi udah selama pandemi nggak pernah berenang lagi. Okay. Gitu. Okay. Thank you so much, my little sister. Guys, do you see that we are similar? I don't think so, but most people say that sometimes we look similar. So today we're gonna talk about personality. Like my sister is still 17 years old. Now she is trying to find herself, like what I want to be in the future or something like that. And after that, I'm gonna ask her some questions related to adolescence. Adolescence means masa remaja, and what most teenagers find in their adolescence when they are trying to find themselves, their own character or something like that. And after that, we're going to do unboxing books because we just bought some books. Actually, you chose it by yourself, yeah? While I was having IELTS class and she was in the Grey Media, so yeah, we just make it Grey Media make it more effective. So sister, what do you feel as a teenager? What are the troubles that frequently you face while you are in your age now? Oke, aku jawab nggak apa-apa ya? Okay. Yeah, in Indonesia it can be mixed. Kalau permasalahan jadi remaja tuh sebenarnya temen sih. Friend. Kalau aku pribadi ya lebih ke teman, soalnya banyak orang yang datang dan berlalu gitu aja gitu, kayak ya udah gimana ya bilangnya, I meet a lot of temporary people gitu. Temporary, yeah. Yes. Yeah. And then, so how do you solve your problem? How you can deal with that situation? I'm reading. What kind of book that can heal yourself when you have problems with your friends, for example? Poems book. Oh, you also like poems, poetry, and also philosophy book like this one, or a mystery, okay. or watching movies Yes. or films. And then, do you think that you have something like you really want to say as a teenager? We have to speak up. Like, do you think that you have been able to decide what you want in the future and what you should do, and that your parents should believe in you? Like, because I found that most teenagers feel afraid of their parents because they have to be like really obedient. I think most teenagers are afraid of their dreams because of their parents. For example, like what? Like me. Okay, would you tell me and how you can overcome that problem? Spend my time alone, and ini aku lebih sering kayak jalan-jalan sendiri, pulang sekolah ke sana ke sini sendiri. Itu buat lebih banyak waktu untuk berpikir tentang diri sendiri gitu, nggak peduli tentang apa yang harus dilakukan ke orang. Pokoknya yang diurus ketika jalan-jalan sendiri itu ya diri sendiri gitu. Makanya aku juga suka pergi sendirian, itu suka. Kita sama. Yeah, I see. Kalau ditanya kayak mana cara ngatasinnya, nggak bisa dibilang secara spesifik, tapi ketika aku ada masalah atau aku ada konflik di dalam diri sendiri, aku tuh ke Gramedia. Beberapa kali kau nggak tahu kalau aku pulang sekolah sore pun aku tuh ke Gramedia, saking aku butuhnya untuk self healing gitu.
Jadi aku kemana-mana tuh suka sendiri kalau ada masalah Ya. gitu. Jadi nggak bisa dikatakan secara spesifik gimana aku ngatasinnya. Yang pasti I need time gitu Ya. for myself and kehidupan ini. Gitu sih, nggak bisa dijelasin. Tapi gimana? What do you think about teenagers that they like to spend their time with their friends, hanging out, talking each other gitu? Kan not all teenagers are like you gitu. Nggak semua yang seperti kau, kayak kau kan, kayak kau suka sendirian, kayak pulang nggak ada kawan gitu ya. I also do the same thing. Even though when I have or I don't have problems, I like going alone. Tapi kalau misalnya remaja yang punya masalah gitu, pandanganmu itu menurutmu anak-anak remaja yang suka hanging out or something like that gitu, yang nggak sepertimu, itu gimana? Kan you have friends in the class and both of them, I mean each of them has have their own character gitu. Yeah. How you can like adapt with your environment? Jadi pendapat aku tentang remaja-remaja yang enggak kayak aku gitu, Iya, iya. menghabiskan waktunya gitu. Aku ngerasa gini sih, setiap orang dibentuk oleh lingkungannya gitu. Aku tuh bentuk kayak gini pertama karena aku ada kau gitu kan, kayak kita punya hobi yang sama, membaca gitu. Nah terus aku juga punya orang tua yang cukup ketat dalam pergaulan. Kita juga dididik untuk gimana ya, selalu ingat iman gitu. Iya. Kan? Nah itu yang membentuk aku gitu. Nah mereka itu lingkungannya kan beda nih sama aku, pasti terbentuknya mereka juga beda. Jadi aku nggak bisa nyalahkan mereka yang spend their time not wisely gitu. Tapi gimana ya, mereka ada di lingkungan tersebut bukan kehendak mereka, tapi mereka yang memang ada di lingkungan tersebut dan lingkungan tersebut membentuk mereka gitu. Aku tuh cakap random ya. Tapi you still can be friend with them kan, kayak you have close friends that they are not like you. I mean they have their own character but you still can be friend. Jadi you don't have any problems with that. Frequently apa? Frequently means commonly, sering, often. Yes. Yeah, frequently. I'm frequently meet a toxic friend too. A talk active like me. Toxic Toxic friend. people, Yes. yeah. What do you mean by toxic people? Because maybe we have different perspectives. So how about your perspective about toxic people? Itu yang gimana sih gitu? Mereka yang enggak, gimana ya, mereka yang sebenarnya, bentar, Kasih ya kak. Limes. kamu lagi script? Iya. Makasih ya kak. Saya kak. Our food is coming, but it's okay. We're gonna eat it later after this. And then, so what do you mean by toxic people? Aku ngerasa mereka belum waktunya untuk mengerti kalau setiap orang punya jalannya masing-masing, punya perjuangannya masing-masing. Kayak gimana ya, contoh nih, kayak yang kemarin kau ceritain, Temanku yang on a diet, terus kayak my friend is on a diet, Iya, and terus- most of her friends say that like, udahlah ngapain, you're so thin, just stop doing that, just accept the way you are gitu. In this case, actually my friend is still struggling for have an ideal weight with the length, maksudnya kayak masih berusaha untuk memiliki berat yang ideal dengan. Jadi kita dia kan nggak tahu apa yang telah dia lewati Iya. sehingga dia memutuskan untuk melakukan diet gitu. So it means that sometimes we just need to be not really care. I mean, just Iya, you do what you do, benar. I do what I do gitu. Karena So kita don't, we don't always know someone's struggles. behind that, like maybe we are smiling, we are laughing on social media, the picture looks so beautiful with all the filters, but we don't know what they have through behind that, ya kan? Jadi sekarang prinsip yang benar-benar aku pegang dalam berteman tuh ya itu gitu. We don't always know someone's struggle. Jadi keep respectful. Keep respect each other. Keep Yeah. respect each So other. I think that's all about personality. I don't know what we're talking about. Like it's so random talk, but it's okay. So we're going to. I wanna ask you about this book. Let's do unboxing, guys. The first book is
map of the soul persona, our many faces, You should Would you ask please? why I choose this book. Yeah, I wanna ask you about what it is about persona and people have many faces. What does it mean? Jadi gini, aku pernah baca gitu, Ya. apa ya, dari Jepang. Yeah, Kalau tiap manusia itu punya 3 wajah. 3 faces, and then Nah, wajah yang pertama itu wajah yang dia tunjukkan ke semua orang. and then Seolah-olah personal branding dia nggak sih? Sama nggak sih itu? Beda ya? maybe. Pokoknya gitu lah. And Pokoknya gimana dia menunjukkan dirinya ke banyak orang. then? Wajah yang kedua itu wajah yang dia tunjukkan ke sahabat, keluarga, kayak aku ke kamu. Oh iya gitu. iya. Nah, wajah yang ketiga wajah yang hanya bisa terlihat ketika dia sendiri. Oh gitu. Jadi ketika dia sendiri wajah itulah. Nah, persona ini adalah wajah topeng, wajah yang dia tunjukkan ke semua orang, wajah pertama. Jadi aku Oh. penasaran aja sih, karena kan 3 wajah tadi memang benar gitu. Jadi aku penasaran tentang apa persona itu, gimana kok bisa manusia itu ada persona. Ini yang Topeng. nulis Dr. Murray Stein menempuh pendidikan University of Yale, Institute Chagyang Zurich, and University Chicago. Jadi ini orang luar yang nulis ya. Dia juga membahas karya lainnya itu Practicing Wholeness and Transformation Emerge of Self. Jadi it's talking about it is related to personality, Yep. persona and something like that. Oh, so interesting. I can read it also ya. I Okay. The second book it's because of the discount ya Del. Wait, I mean Sherlock? like enggak, tadi ada diskon di Gramet gitu. Kita pemburu buku-buku diskon. I'm so happy. Yay. I just bought 2 books yesterday on Saturday I guess. Okay, this is the second book. Yeah, this is Sherlock Holmes. Maybe you have known about this character. Would you please tell me what it is about, sister? wait. Minus Westa. Gimana cara bilang tolong kasih tahu itu kayak mana deh? Geben mir bitte die Information. Even no bitte di information. Kenapa Second ya aku book. beli ini? Aku kan, jadi aku baru nonton Enola Holmes. The sister of Sherlock Holmes. The little sister. Little So sister. Sherlock have one brother and one little sister. So cute really. Nah, jadi ini aku mikirnya gini, aku baru tamat nonton Enola, tapi aku belum nonton Sherlock. Jadi kayak yang nggak afdol gitu. Jadi belum nggak pernah. Sherlock itu cerita tentang apa sih? detektif. Detektif ya. Nah, tapi belum ada download filmnya, jadi pengen baca bukunya dulu. Tapi ini series sih. Series ya. Ada Bukan movie-nya buku yang juga ada. tebelnya itu, Movie-nya enggak. juga ada. Ini Ada. kata dia penulisnya Sir Arthur Conan Doyle, seorang dokter sekaligus penulis termasyhur dari Scotland dia. Oh, from Scotland. Ya, ini I memang, love it. And Enola kan Sherlock, British from juga. right, Scotland. London orang. Yeah. Pray for me that I can study in Scotland, guys. Amin ya. Oke, jadi ini perjalanan mereka memecahkan kasus ya. So interesting. Maybe I'm gonna read it later also. Oke. Let's do unboxing. This is the last book. I think this is one of the most interesting from among all of these 3 books. It's about seni menguasai lawan bicara. Why you bought this book, Adele? Unboxing. Gini sih, aku kan OSIM ya. Ya. Jadi I met a lot of people. Jadi kayak sering jumpa orang, sering ngobrol. Dan aku bukan orang yang bisa memulai percakapan luar. Oh, Kita agak beda. introvert ya. Kalau aku kan extrovert, kayak Yes. yang aku bisa I talk to many people easily. Tapi aku nggak bisa. Jadi aku lebih suka ngedengar gitu. Jadi Tend to be a good listener. tapi aku juga pengen didengar. Oh, iya. Nah, jadi pas aku baca ini, aku buka, aku baca-baca. Lu lihat nih, lihat. Ini ya, aku baca nggak sih? Coba bacain. Orang bijak berbicara karena ada sesuatu untuk dikatakan. Orang bodoh berbicara karena mereka harus mengatakan sesuatu. Nah, jadi kayak menarik aja gitu kalimat ini. Tadi aku menarik, jadi aku baca. Ya. Dan menurut aku penulisnya pandai buat pembacanya itu pengen terus baca. Aku baca Iya. dalam berat 7 kayaknya. Oh iya. Jadi ini penulisnya ini William Andrew iya.
dari mana nih Del? Masih muda ya, was born in 1994. Dan kita bisa lihat ini it's quite interesting, kayak dia bilang komunikasi bukan hanya saling bicara, harus ada pesan dalam setiap proses komunikasi. Benar. So you speak, don't just speak without any meanings like that. You have to share messages or something. Konsumen bukan orang lain. Bahasa-bahasa yang sukses, kayak bahasa tubuh merupakan salah satu jenis komunikasi non-verbal, namun efektivitasnya mampu membuat Anda memahami perasaan dan pikiran lawan bicara. Jadi so language is not only about verbal language, Yeah. not only the spoken language, Yeah. but also the expressions, the gestures is also a kind of language. It's a tool of communication. Bahkan kadang aku tuh suka gitu nengok orang terus aku langsung nebak nih orangnya gimana. Oh iya ya, but sometimes first guessing is not always right. Ya. Tapi intuisi sih itu namanya. Yuk kita random say stop, then I read it ya. Oke. Ya, say Stop. Oke. Melalui Topeng, persona. ya, melalui persona kita kerap berupaya menampilkan diri kita yang ideal, ego ideal kita. Oleh karena itu, ia menutupi bayang-bayang dan melindungi kita dari bayang-bayang orang lain. Ia semacam tipuan yang diterima secara luas. Yap. Topeng yang kita pakai biasanya berbentuk pengalaman personal, dimulai dari keluarga inti, kemudian masyarakat, dan lain-lain. Kayaknya berat ya. Iya, agak harus dipahami. Terus katanya, terdapat pertanyaan apakah persona bersifat genetik. Genetik means diturunkan gitu ya, dari generasi. Ternyata gimana Dil? Ternyata buah jatuh tak jauh dari pohonnya, kata berbahasa. Meskipun persona tidak berfungsi genetik dalam pengertian biologis, ia memang diwariskan dari generasi ke generasi. Kadang-kadang mereka dinamakan berkembang serupa transmisi genetik. Jadi ternyata persona itu juga dipengaruhi genetik ya. Yep. Kayak last Sunday ya, I talk to Kak Tiko, we talk about laziness Del. Tentang kemalasan dan how to overcome that. Ternyata kemalasan, kita harus tahu dulu penyebab kemalasan itu, kenapa kita bisa malas. Itu termasuk bawaan. Oh iya, termasuk bawaan, karena 5 factors. Pokoknya tonton aja deh video yang membahas tentang kemalasan itu ya. Kemalasan itu Ada unsur bawaan. Oh iya. Karena ada 5 faktor yang mempengaruhi kepribadian itu. Okay guys, I think that's all for today, and see you on my next video. I hope you learned something. I Aku berisi apologize for my mistake. Close the video with Germany language. Okay, das ist alles von wir und bis nächste Videos. Apa? Dah. Choose Auf Wiedersehen. Tschüss. Choose Auf Wiedersehen. We're gonna have lunch. Bye.